Even if Russian forces succeed in Pokrovsk at some point, the defense can be organized in such a way that the aggressor pays the highest possible price for seizing these positions. Ihor Lutsenko, a Ukrainian Armed Forces serviceman and co-founder of the Aerial Reconnaissance Support Center, spoke about this on Espreso TV. Let's remember examples of towns the Russians took over only after years. Even when they entered the built-up areas, fighting lasted for years, for example, in Toretsk. The fact that even a battalion has entered some residential districts of a hypothetical Pokrovsk now does not mean Pokrovsk is already Russian, Lutsenko emphasized. According to a Ukrainian serviceman, even if the Russians manage to achieve success in Pokrovsk at some point, it can be prolonged and organized so the enemy pays as high a price as possible for taking those positions they have tried many times to claim as their own. This trap benefits us when the Russians declare the city ours and rush to make it so. Instead, we must apply a loss ratio concept, 1 to 10, 1 to 20, losses of that scale will give us a chance to win this war in the long run. If we think otherwise, there is a high risk of reciprocal actions and other active moves by the Russians, Lutsenko added. Major Volodymyr Nazarenko, deputy commander of the 4th Battalion Freedom Force, stated that in Pokrovsk, the Russian army continues to exert pressure with small groups, utilizing armored and lightly armored vehicles. Most attacks are neutralized, but logistics and movement remain the biggest problem for the Ukrainian defense forces. Currently, the situation is very difficult, and it didn't start yesterday, the day before yesterday, or even a month ago. The enemy's tactics are the same, maximum use of all available resources. In most cases, it's not their successes that are growing, but their losses. Unfortunately, the enemy is ready for these losses, not only in manpower but also in equipment, ammunition, and cannons, Nazarenko noted. According to the deputy commander, in Pokrovsk, the Russian army continues to press with small groups, sometimes using armored and lightly armored vehicles. This equipment is covered with shields and grills. These rectangular boxes slowly crawl, trying to advance. In most cases, these enemy forces are detected, neutralized, and destroyed. Groups that still manage to penetrate through artillery fire and UAVs are dealt with in small arms skirmishes, in direct contact. The biggest problem is logistics and movement. The so-called kill zone is constantly expanding. Due to the chosen tempo, Russia suffers huge losses, as in most cases, their groups don't even reach their accumulation points, Nazarenko emphasized. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Monday he had received a very good signal from the European Union about Kyiv's bid to join the bloc and for further support for the country's energy sector. According to Associated Press, speaking at a briefing, Zelensky said he discussed both issues during a call with European Commission President Ursula von der Leyen. "We have received a very good signal from President Ursula von der Leyen, the report on our progress toward the European Union," he said. "This year, our report is the best in all 3 years. It's a signal of progress in various areas." He said the pair also discussed additional support for Ukraine's energy sector. "We are working to cover the amount needed for gas imports," he said, adding that von der Leyen promised additional assistance. Speaking about the battlefield situation, Zelensky said that the Ukrainian military was fighting several hundred Russian troops who entered the eastern stronghold of Pokrovsk and another 60 Russian soldiers who have infiltrated into Kupiansk. Last week, Russian President Vladimir Putin claimed that Moscow's forces have blockaded both Pokrovsk and Kupiansk, allegations dismissed by Kiev. Zelensky also spoke about other contested points of the front line, saying that Russia had completely lost the initiative in Dobropilya, and adding that the situation is mostly unchanged elsewhere. Завершили розмову з президенткою
Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Ми дуже вдячні за підтримку Урсулі. Для нас це дуже важливо. Безумовно, пріоритет номер один – енергетика. Ми, як і говорили раніше, зберемо такий формат, напевно, відеозасідання з лідерами, які підтримують енергетику України, на чолі з президенткою Урсулою, зі мною будуть інші наші партнери. Це, я думаю, відбудеться десь за тиждень. Ми працюємо над тим, щоб закрити ту суму для імпорту газу і інші є питання, яка нам дуже потрібна. В принципі, на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з 2 мільярдів, про які ми говорили щодо газу. Тільки що президент Урсула сказав, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це. Щодо полю бою Куп'янськ, значить, до 60 людей русських залишається в Куп'янську, де зачистка. Ми все зачистимо, знаємо, в принципі, дати визначені. Вони були на ставці, ділитися такою інформацією поки що не будемо. Лиманський напрямок без змін, бачимо стабілізацію ситуації, Краматорський без змін, Костянтинівка йдуть бої, ситуація поки що без змін. Добропілля не просто йде, наша операція продовжується. Головком сказав, що десь 2,5-3 кілометри за ці дні вони ще зачистили, але розуміє Росія, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вони готують реванш. Це зрозуміло, що вони накопичують війська по перехопленням, по всім ознакам, розуміємо. Покровськ. Ворог успіху не мав за останні дні. Десь 30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому застосування кабів, 50% від всіх застосування кабів йде на Покровськ. Тобто ви розумієте, як нашим непросто. У Покровську ми говорили вам пару сотень людей, вважають наші від 260 до 300 русських. Для нас це дуже хороший сигнал від президента Урсули фон дер Ляєн, звіт щодо наших досягнень європейського на шляху до Європейського Союзу. Звіт щорічний, у нас він найкращий за всі 3 роки. Це сигнали прогресу в різних напрямках. Безумовно, буде детальний звіт, але найголовніше, що він найкращий за 3 роки. Я тут хочу подякувати нашій команді дипломатичній передусім. Ну а сам цей enlargement package report, так, буде він найближчий завтра, післязавтра офіційно.